Miaraho mega mwiroreri wa Kameme Tv kuria guothe ugikire ni mohoro maitu gitao gagikihoko kiri mwega na ni ukirairie thayo reke tukorwo twikingira thiini wa mohoro maitu jetagwo nungari wa Kamau twikire na mwihaki wa Kimathi na thirikari ni uritwe ikorwo ikiheana motaro kuri arutani na muno makiria thukuru kiumbe kuna ni mathiete na mbere kuhinyiririka na njira nene kuringana riboti iria cirekereirio arutani ingi ni makoretwo makigomerwo ni mathina ma kimeciria toria muiruri wa Kangarara tutariria virus guku bururi-ini ni kironda gitakahona gatagati-ini ka arutani amu ihingica cia murimu uyu imagariuranitie na kumatiga maria thini a Kangoya. Arutani a thukuru cia andu kiumbe makihinyiririka na gikiro kinene amu aingi ao matikoretwo makiamukira mishara kuma riria thukuru ciahingirwo na kumatiga na gibarua kirito gia kuigirira thani ya irio metha-ini. These issues, these people, or this corona thing has made these people very poor to a level where they cannot even have food to eat. Nimenya mari kweguciriirie ritho ria mubunge wa Thika Patrick Wainaina wa Njangu uria uritie thirikari nene o ndumwe na thirikari cia kaunti ciambike mibango ya utarani kuri arutani aya amu aingi ao ni marikitie kugumirwo ni mathina ma kimeciria. People who had their lives going on. So the next thing is they start overthinking and the situation becomes worse to a level where a lot of them are suffering from depression. And these are the people you're saying they need to be taken care of very quickly. Handu-ini hake, Ndagitari Moses Idongo, uria ni murugamiriri wa thukuru ya mundu kiumbe, ni oritie aciari makurire maitho ciana ciao, niguo itikeingiranie na ciiko cia waganu mahinda-ini maya thukuru ihingitwo. Ciana icio citu ona ciikara uguo itari na undu serious ireka tondu aciari ni magithire mawira tohota kugia na mathina maingi kwina airitu anini marahirwo mahu na ni tuonete na ni uhoro muru muno. Maya mokite oriri arutani aingi mambitie gwetha ibarua cia kumanyitirira thutha wa thirikari gukinyiriria thukuru cia primary na secondary ikahingurwo mwaka ukite. Ngiribotera Kameme TV jetagwo Muiruri wa Kang'ara. Nayo ministry ya ugima wa mwiri ni tabanirie icera thibitari-ini wa Pumwani guku kaunti-ini ya Nairobi thiku imwe tu thutha wa manathi 22 kuonekana homa ya COVID-19. Director General wa ugima wa mwiri Dr. Patrick Amoth no tongoririe ruhonge ruru guthie na mbere kana gutabania icera mwena ucio kuria meranire ni megukorwo makimurika ndeto yo na njira igwete na kwa ihinda riri mwiroreri wa Kameme TV reke tumurike ndumiriri rerekereirio kurio gwa thibitari-ini wa Pumwani. So COVID-19 positive from Public Service Commission. We are working very closely with the Commission to ensure that we scale down operations, therefore maintaining maximum physical distancing and also allowing people to work from home. I may not be able to disclose the actual numbers, but yes, we have had cases from Public Service Commission, and we have also done disinfection of the premises, and of course we'll continue to highlight on the infection prevention control measures like everywhere else where you have reported a case, that the hand washing, the wearing of masks, the physical and social distancing will continue to be maintained. Regarding your question, the breakdown out of the 4119 are healthcare workers, frontline healthcare workers, and I think 21 or 22 are support staff, ancillary staff from revenue, kitchen, CSSD and the like. And all these people are under home-based care isolation. None is under institutional isolation. Because one, none of them have a coexisting condition. Number two, they are asymptomatic. And number three, they fit the home-based care guidelines that were put in place. Your other question, we can be able to give you the breakdown in terms of the healthcare workers. Total number of healthcare workers who have been exposed or who are infected with COVID-19 as at yesterday nationally stands at 429, which is 4.1% out of the total number of cases.
And we'll continue to support the healthcare workers, those who are in home-based care isolation, and a few who are under institutional isolation, giving them moral and psychosocial support during this difficult period. And we hope and pray that all of them will be able to pull through and come back to support us in the fight against the pandemic. Dr. Kibaru? How many health workers in total? 429, 4.1%. I wanted to know the status of those health workers who have the pre-existing health conditions. We'll be able to give you that information in our afternoon presser because we are working out the figures as we speak. Yeah. Oh, the team, I think there's one doctor. Yeah. Yeah, in terms of the breakdown, we have two who are coming from the building works, 4 from CCC, 2 from CSSD, that is where we sterilize things, 1 from housekeeping, 1 from isolation, 2 from kitchen, 3 from labor ward, 3 from laundry, 1 from laboratory, 4 from MCH, 3 from newborn unit, 3 from NHIF office, 2 from pharmacy, 2 from security, 5 from theater, 1 from ward 2, another 1 from ward 6. We have 1 driver. In terms of the cadres, 2 are medical officers, 2 are clinical officers, 14 are nurses, 1 is laboratory technologist. And the breakdown of the nurses, 3 are from MCH, 3 from newborn unit, 3 from theater, 1 from CCC, 1 from ward 2, 1 from ward 6, and 2 from labor ward. I think based on that background, then it is important to note that one could have picked an infection from anywhere, not necessarily the institution. So the need for us to be able to maintain the infection prevention control measures that we continue to articulate on a daily basis. Mothers and children who have been exposed to those healthcare workers, we have the numbers of the maid soup of the hostel is here. mothers and children who have been exposed. We have only had 3 patients, cumulatively from May up to now, but don't have any baby exposed to the COVID-19 yet. We don't have any babies. We don't have any baby exposed to the COVID yet. Only 3 mothers. 3 mothers. Yes. Thank you. See you in the afternoon. Thank you. Yeah. Probably. Uguo niguo maundu magikiuma mwiroreri wa Kameme TV thibitari-ini wa Pumwani, na nguririkania ati ukinyeria muthenya wa ira togoro twikiona arigitani kana maabitha a ugima wa mwiri mwena ucio ndumwe na aruti a wira thibitari ucio wa Pumwani 22 magikinyitwo ni murimu uyu wa COVID-19 togoro twikigwa Director General wa ugima wa mwiri Dr. Patrick Amoth aikiuga ati gukinyeria riu maabitha a urigitani aria magikinyitwo ni murimu uyu wa COVID-19 guku bururi-ini ni 429 no ikiuga kwa hinda riri kwa munyaka mwega thibitari-ini wa Pumwani matikiandikithitie riboti ya mwana wothe ukinyititwo ni murimu uyu wa COVID-19 ona gutwika wikire na atumia 3 maragithiete kuherwo ciana thibitari-ini ucio na makire na murimu uyu wa COVID-19 ni ndeto turagithie na mbere wikimurika na njira nene muno makiria na tukorwo twikurehera maria mange meguthie na mbere kwiyumiria tugithie na mbere. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ni igite keheri-ini thibitari wa Gatundu ni gutangikira maabitha urigitani aria manginyitwo ni murimu uyu wa COVID-19 maya mokite oriri arigitani kundu gutiganite mathiete na mbere gukaya guko makiuga thirikari ndikoretwo ikimarumbuya na njira iria yagiriire. Muringi wa Ngure na riboti ino makiria.
Thibitari wa Gatundu kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ wigĩtwo keheri-inĩ ũkorwo gĩtungatĩra arigitani na aruti a wĩra rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ kaunti-inĩ ya Kiambu hatarĩ gũtukana na arwaru angĩ. Thibitari ya Gatundu ndĩkuoya mũndũ ũngĩ ũtarĩ mũruti wa wĩra, nĩgetha mũruti witũ wa wĩra angĩnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ ndagathiĩ gũtukana na patient arĩa angĩ, no athiĩ Gatundu akarigitĩrwo kuo. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrekereirio nĩ Gavana James Nyoro hĩndĩ ya kwamũkĩra indo cia kwĩgita homa ya COVID cia thibitari ya Tigoni kuma kũrĩ bengi ya Equity. Nyoro augĩte ona thengia wa kaunti ĩno gũkorwo na namba nene ya arwaru a corona kũrĩ na ũnyihu wa ambulance kaunti-inĩ ĩno, ũndũ ũrĩa maracũngĩrĩrio gũkombora kuma kũrĩ honge ingĩ. Tũkũgeria kuongerera ambulance, no in the meantime nĩ twarĩtie na Kenya Red Cross nĩgetha tũingĩre into an MOU twambĩrĩrie kũlease ambulance kuma kũrĩo. Bengi ya Equity yugĩte nĩ ĩharĩirie kũnyitĩrĩra arigitani ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa kĩng'ũki gĩa COVID-19, makiuga nĩ maigĩte keheri-inĩ kĩgĩna kĩa mirioni 85 cia wĩra ũcio. Tũgũkorwo tũkĩhe protective gear na nĩcio twĩtaga PPE kũrĩ andũ arĩa maratangĩkĩra arwaru a COVID-19 kana coronavirus. Ningĩ nĩ maugĩte marĩ na ũhoti wa kũheana indo cia kwĩgita kũrĩ mathibitarĩ kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe na nuthu. Tũĩ stress ĩrĩa mũrimũ ũyũ ũrarehera mandagĩtarĩ kana arigitani aitũ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũringi wa Ngure. Mũrigo wothe wa kũhĩtana na COVID-19 rĩu ũtigĩirwo kaunti ciothe 47 na rĩu mũrigo ũtigĩrĩra atĩ andũ nĩ agitĩre makaunti-inĩ ũrĩ cianda-inĩ cia makaunti. Akĩaria rĩ mwena wa Naivasha, Minister wa ũtambũrũkia wa mahinya Eugene Wamalwa nĩ ũrĩtie kaunti ithiĩ na mbere kwĩharĩria nĩguo kũngĩkinya atĩ mũrimũ ũyũ nĩ ũgũtamba makaunti-inĩ nĩ megũkorwo meharĩirie gũkorwo makĩhĩtana naguo. Then while we're dealing with locusts, here came COVID. COVID-19 is one of the biggest challenges we are facing today. And I must tell you that we have faced many challenges, but in 1 year having about 4 challenges back to back, we have been stretched. Though we are a resilient nation, our resilience has been tested. This year, devolution is also going to be tested. Health is a devolved function. The COVID-19 health crisis is actually one of the biggest challenges that devolution is going to face. It took a major decision by the president after a very wide consultative process to decide whether or not to open up the country, whether or not to open up the economy, whether or not to open up schools and our colleges and our places of worship. And as we speak, after lifting the cessation of movement, we know that the impact that is going to be felt will be in the counties. So for the first time, this health crisis is actually going to test devolution. There are those who are saying now is the time to know whether we're right or wrong to devolve the health services to our counties. Because each county now will be tested. After we opened up, we have seen very many people moving from Nairobi. I was in Western Kenya last weekend, and you have buses, canters, moving from Nairobi to Western Kenya, to Nyanza. What is this going to do? It's going to really test our counties in terms of our health facilities, our preparedness. We had said that as national government, we have given the county support. We gave 5 billion just about a month ago to each county to share that and be able to improve their bed capacity, isolation, emergency places, to at least have 300 beds. Now, there are counties that have not yet reached the threshold, but I'm very happy as we witness this handing over that the majority of the counties are actually reaching that threshold. Tũgĩtigana na icio reke tũtambũrũke nginyagia kaunti-inĩ ya Narok na airĩtu aingĩ nĩ mathiĩte na mbere kũhonokio kuma ihiko-inĩ cia tene kaunti-inĩ no gũkũ macibũ makĩũrio maigĩrĩrĩke wĩra-inĩ wao. Waithĩra wa Kĩhara na riboti ĩno makĩria.
Rĩrĩa aciari angĩ marateta nĩ ũndũ wa ciana kuoha nda rĩrĩ marĩ mĩciĩ-inĩ, kũrĩ na arĩa marahikithia ciana matanya-inĩ ma kwenda kwĩguna. Kaunti-inĩ ya Narok, kairĩtu ka ũkũrũ wa mĩaka 12 nĩ kahonoketio nĩ gĩkundi kĩmwe kĩa andũ a wendi mwega kuma ihiko-inĩ igĩrĩ iria karahikithĩtio nĩ ithe mũciari kwa ihinda rĩa ciumia 2. Familia yake iko na changamoto mingi kwa sababu mtoto familia ni familia ya furugu, kila wakati mzee anafurugu mama, na wakati alifika hapa akasalia watoto 8 akaanza kuwa mtu wa furugu, akaanza kuchukia ule mama na watoto. Kũringana na cifũ wa maji moto Moine Moyane ũrĩa ũrateithĩrĩria gĩkundi kĩu kũhonokia kairĩtu kau, oigĩte rita rĩa mbere kahikithĩtio kũrĩ mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 51 kũrĩa gaikarire thikũ 2 gagĩcoka gakĩũra, na thutha wa gũcoka mũciĩ gakĩhikithio rĩngĩ kũrĩ mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 35. Mtoto bado ni mdogo, hata hajawaleka, ati wamekaa na mwanaume kwa siku kadhaa. Ni vile tu alihangaishwa na kuhangaika na kukosa kurudi, tukakosa mahali pa kuweka kwao huko nyumbani. Nĩ athiĩte na mbere na kuga atĩ thirikari ndĩgũtigithĩria kũng'ethanĩra na arĩa megũkorwo makĩhikithia ciana ciao ihiko cia tene, gũkũ akiuga atatũ acio nĩ marethanwo nao arĩa nĩ hamwe na ithe wa kairĩtu kau, ona gũtuĩka nĩ mambĩte gwĩthara itũra-inĩ rĩu, no akaiga nĩ megũthiĩ na mbere na gwethana nao. Lakini sasa tunafanya juu chini mikakati ya kuwakamata wale watu kwa sababu ni jambo haifai na ni dhuluma kwa mtoto. Mweneni wake mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩa kũhunjia thayũ kaunti-inĩ ya Narok Joshua Kaputa oigĩte ciĩko cia airĩtu anini kũhikithio tene nĩ ciongererekete na gĩkĩro kĩnene kaunti-inĩ ĩyo, gũkũ akĩmenereria mũingĩ wa mwena ũcio nĩ ũndũ wa kwaga kũhũra riboti icio ceceni-inĩ cia borithi. Especially our people, the Maasai, they need to know that such an era is gone. They need to know that it's time for these girls to go to school. And as much as the school will be opened in January, let our parents know that whatever they are doing to their kids right now is very, very bad. Kairĩtu kau ga kĩrathi gĩa 6 thukuru-inĩ wa mũingĩ wa maji moto nĩ gakenete mũno, gũkũ gakiuga no kĩende gũcoka thukuru nĩguo kahingie kĩoneki gĩako gĩa gũkanatuĩka ndagĩtarĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV Getwo Waithira wa Kĩhara. Tũgĩtigana na icio reke tũthiĩ nginyagia kaunti-inĩ ya Kiambu na maabitha a borithi no mathiĩte na mbere gwethana na mũndũrũme ũmwe ũrĩa kũrerĩkana nĩwe wamundirie nyũmba ĩmwe mwaki na agĩcina indo ciothe. Kũrerĩkana mũndũrũme ũyũ ũrethanwo nake acinire nyũmba ya rumu 5 na gũtirĩ kĩndũ kĩahotire kũhonokio. Aikari a Ndumberi marakuruhania ndeto ĩno na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi cia ibango iria marauga nĩ icokereirie na njĩra nene makĩorota wathani wa matũra nĩ gũkorwo magonderire wĩra-inĩ wao harĩ kũhukia indo ici. Iria tũraiguire mbure nĩ tũraimire na tũrakora mwaki mũnene mũno, tũrageria ũrĩa tũngĩgeria kũũthara, no ngari ya mwaki nĩ ĩrokire na ĩrageria kũhoria mwaki ũcio tondũ mwaki ũcio ũrarĩ mũnene mũno. Na anake itũra rĩrĩ nĩ tũramacokeria ngatho tondũ nĩ marageririe kũhoria mwaki ũcio ngari ya mwaki ĩtanoka. Andũ nĩ maroiga nĩ ĩrĩhagia, ona rĩrĩa ĩrokĩte rĩ andũ nĩ maraigĩte ĩcokithio, no andũ maraigĩtie gũcokithio tondũ ndĩrĩhagio. Atĩrĩ ndagĩka mũico ĩ tũtiria mbere araiga gũkũ no acine, rĩu ndamũria atĩrĩ wacina gũkũ ĩ coke tũthiĩ kũ? Nyũmba ĩno rĩ ti nyũmba ya mbere kũhe gũkũ Ndumberi, na cases ta ici rĩ cionekanaga rĩrĩa kwĩna vurugu cia kĩfamilia na twĩragwo kwĩ nyũmba 10, tũkerwo kwĩna ikoneka rĩrĩa kwĩna cases cia ũhũthĩri mũru wa ndawa cia kũrebia na njohi. No atwarwo kũrĩa rĩa borithi rĩ up to now hatirĩ riboti twĩnayo atĩ kana nĩ ikũrũkĩtio kũrĩa Kiambu, ona tũtiũĩ kana finally ona tũtiũĩ kana nĩ arararire kũu.
Tugithina mbere ni ati atongoria kuma mwena wa Mavoko ni moretie thirikari ya kaunti ya Machakos itekere kuhimbiria mubango wa kazi mtaani uria ratwarithio na mbere ni thirikari nene muoroto ari kuguna mbeu njithe na muno makiria aria matete mawira mao. Atongoria maugite mubango wa kazi mtaani ni urateithia hari uruti wa wira amuratongorio ni ataramu mari na umenyo na merutire kuma honge-ini itiganite. Mubunge wa Mavoko Patrick Makau augite kaunti ya Machakos igetekera kuhimbiria mubango uyu mbeu njithe no magunike. You have no, where is the municipal manager? Municipal manager ako wapi? Please now, lazima sasa tuongeane ukweli. Hata wewe umeona. Yeah, we need to be serious now. You have labor which has been paid by the national government. You still have your labor of the county government. Sasa ukiongezewa hawa, utasema kuna tashwishi yoyote? Umeona vile mazingira imeharibiwa na hizi mafactories. Na tunasikia kuna wakubwa wanaenda kupewa pesa ndio watu wapate ruhusa ya kuchafua mazingira. Tutakubali hiyo ama tutakubali? Tutakataa hiyo. Mheshimiwa Makau, I know you are able, na sisi kupitia kwa gavana wetu. Tuliongea na gavana jana, nikamuuliza kama ameona mtandao, kaniambia is aware. We must say no to pollution in Mlolongo. Tugetigana na icio ni ati mundurume umwe kuma mwena wa Juja kaunti-ini ya Kiambu ari na uge wa mwanya na koretwo akithondeka itanda ingihuthika ward-ini cia ICU thibitari-ini ngurani guku bururi-ini. Ni oritie thirikari etekere kumuhura njeki kuona ari no hoti wa guthondeka itanda ici toria riboti ino iratariria. Ugi na uthunduri wa mwanya wa Mesha Komondi niguo tuguciriirie na gutuma tuhe thabari nginyagia mwena wa Juja kaunti-ini ya Kiambu kuria arutagira wira. Tukiingira haria arutagira wira turakorethaite na indo iria ciothe ihuthikaga guthondeka itanda cia mwanya iria ingihuthika ni arwaru a mirimu itiganite na muno makiria a COVID-19 ward-ini cia ICU. Workshop yangu nilikuja kufungua 2015 lakini nilikuwa na choma mageti. Sasa ndio niingie kwa kitanda ndio imekuwa 2018. Nikipata order ya hospitali na wakanielezea naona kama unaweza fanya hii kazi nichome hii bed. Uthondeki wa itanda ici uri no tiganu munene na guthondeka itanda iri huthiragwo micii kuona wa mbere no mwake haririe nginyagia kimeciria na gucitura ti undu ukoragwo ri muhuthu. Sijaenda shule yote. Nimekuwa tu nikienda hapa lakini ile kitu niko nayo sana kuplan, yani kudesign ndio mara mingi imekuwa kwa akili yangu sana. Vitu mingi nimedesign. Uge wake wa mwanya ni ugucagiriria gori na njira nene na ugitanda kiguragwo ciringi 25,000. Biashara imekuwa sawa sababu watu wengi wananitafuta mpaka wale watu sikuwa najua wanaweza kuwa na simu na yangu ama wanaweza nitafuta. Kama unafanya vitu mzuri utakuwa unatafutwa tu na kila mtu. Sababu mimi hebu fikiria hapa tuko Juja na watu wanatoka Nyeri, Murang'a na Meru wanakuja hapa. Towe tu ogunikaga na wira uyu ni amu ni ahotete kwandika andu angi 5 aria mamuteithagiriria wira-ini wake. Umundi atigeire thukuru kirathi kia 7 na agatutariria tomuhaka mbeu njithe meterere mandiko mawira wabici-ini indi no mahuthire taranda iria mari nacio kwiyukiriria kimuturire na guteithia aria angi. Kitu iko kwa maisha ni bidii na usiangalie mwenzako akusaidie. Na kuona mbeu njithe ingi ni matete mawira mao kuma riria COVID-19 yaingirire guku bururi-ini. Umundi ni aratutariria kwaga kwinyerera, kwaga gukomera matu na kio kiingi ni mamwe ma maria mbeu njithe mabatie kuhimbiria na njira nene muturire-ini. Tutafute ile kitu tunaweza fanya. Kama mimi nimeanza mambo kidogo, lazima utembee huku kwa makampuni huku na huku. Bora umepata ile kitu unaweza fika nayo kwa nyumba na ufikirie mimi kama mimi naweza jiajiri, na nikijiajiri kama mimi ni hii kidogo napata naweza ajiri vijana wengine.
kwa ihinda rĩrĩ oro kaunti rendekana itanda 300 iria ingĩhũthĩka gũtangĩkĩra arwaru a COVID-19 naho no gũkoretwo na ũnyihu wa itanda cia ICU. Omondi akĩũria thirikari ĩtĩkĩre kũnyitĩrĩra biacara yake na njĩra ya kũmũhe wĩra wa gũthondeka itanda ici kuona arĩ na ũhoti. Thutha wa riboti ya gwĩkĩra hinya kuma mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu, twĩtĩkĩrie twĩnĩkĩrĩrie mohoro maitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgũcokerie ngatho tũkorwo twĩkũrehera mohoro mangĩ wona cihanda thaa 1 na thaa 3. Njĩtagwo Nũngari wa Kamau, twĩkima na mwĩhaki wa Kimathi. Tithia thayũ wĩ wa bata.